waxaan doonaynaa in idaacadaha iyo shacabkaba intaas ay ogaadaan arrinta labaad oo ku hoos jirta ra'iisul wasaare waxa waaye in cunista kalluunka kor loo qaado Soomaaliya waxaa la yiraahdaa badanaa ma aha wadan consumptionka ratekiisu uu sareeyo maaha aad buu liitaa caruurteena waxaad arkaysaa sanad kasta abaar baa dhacaysa leeyahay waxaad arkaysaa dad macluul u dhimanaya ama maaragtay u dhibaatoonaya annagoo haysana khayraadka ugu badan ee kalluunka adduunka ama kuwa ugu sareeya ku jirno xeebta ugu dheerna Afrika aan leenahay baddaanu waa amni baddaanu waa nabad waxaa u furan cid kasta inay ka kalluumaysato taasna waxay noo sahlaysaa sida aad ku arki doontaan presentationka la idiin samayn doono dhaqaalaha ka soo bixi kara haddii kalluunka si sax looga faa'iideysto wax soo saarkiisa dadka iga dambeeya ayaad maaragtay runtii idiin soo bandhigi doono waxaan kaloo rabaa arrinta saddexaad oo ah in macnaha ka dambeeya kulankan aan qabanno ay tahay inaan helno maalgashi xooggan oo dadka maalgashanaya ay noqdaan ugu horeeya Soomaalida dadkan inay maalgashtaan kalluumeysiga sanadkii hadda la soo dhaafay markii la diyaarinayay qorshihii qaranka waxaa isdiiwaan geliyay ganacsato aad u badan oo tiri waxaan rabnaa inaan diiwaan gasho inaan macnaha maalgashano kalluumeysiga lacag ku dhow $1 bilyan ayay miiska soo saareen ay leeyihiin annaga rabna inaan maalgashano caqabadaha ugu waaweyn marka hortaagan waa dhankii dekadaha kalluumeysiga iyo infrastructure waxa la yiraahdo taasna waxa waaye wadamo ay ka mid tahay dawladda Turkiga ayaan heshiis la galeynaa oo hadda socda oo meel fiican maraya dhowr heshiisna la seexanay oo ah inay naga caawiyaan waxyaalaha qaarkood safiirka maanta halkan jooga sababta halka loo keenay waxa waaye dawladda aan ku talagalnay inaan isgarabsano oo dhanka kalluumeysiga ay runtii gacan naga siiso ra'iisul wasaare mar rabana ku dheeraado wasiirka kalluumeysiga iga dambeyn doona hadalkan oo hadhow asagu maaragtay ka warbixin doona wasaaradda horumarinteeda iyo istaraatiijiga aan u sameynay asaga iga dambeyn doono waxaan maaragtay ku soo gabagabeynayaa soo dhawaada toddobaadka kalluumeysiga kor ha loo qaado waa maasantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdi diirshe agaasimaha wasaaradda runtii annagoo waqtiga ka faa'iideysanayna hadallada inaan ku dheerdheeraarno ma rabno waxaan hadda wada daawanaynaa haddii ilaahay yiraahdo filin ka sheekeynaya kalluunka iyo xaaladiisa daawasho Soomaaliya waa dal xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo gaaraysa in ka badan 3898 kiiloomitir xeebaha dheer waxay hodan ku yihiin noocyo badan oo kalluun ah iyo kheyraad badeed taariikh ahaan kalluumeysigu waxa uu ahaa lafdhabarta nolosha bulshooyinka xeebaha Soomaaliyeed qarniyo ka hor dadka Soomaaliyeed waxay isticmaali jireen farsamooyin dhaqameed sida shabaqyada iyo doomaha yaryar ee loo yaqaano huri kalluunka ayaa ahaa cunto muhiim ah sidoo kalena lagu ganacsado suuqyada gudaha iyo dibadda xeebaha Soomaaliya waxa ay ku yaaleen meel istiraatiiji ah oo isku xirta badweynta Indiya iyo gacanka Carbeed waxa ay hooy u yihiin noocyo badan oo kalluun ah kuwaas oo qiimo sare ku leh suuqyada caalamiga ah kalluumeysigu waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa dhaqaalaha iyo nolosha dadka Soomaaliyeed waxa uu bixiyaa fursad shaqooyin amniga cuntada iyo lacag adag oo nooga soo xaroon karta dhoofintiisa caqabada ugu weyn waa helitaanka suuq caalami ah caqabadaha ugu hormuudka suuqa caalamiga ah in Soomaaliya ay awoodo inay bixiso damaanad muujinaysa in kalluunka uu la jaanqaadayo heerarka caafimaadka iyo tayada kalluunka ee caalamiga ah xalinta caqabadaasi iyadoo laga duulayo adeegtaha xukuumadda dan qaran kaas oo mudnaanta siinaya in 50% dhaqaalaha dalka laga helo kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah ayaa wasaaraddu u qaaday tallaabooyin istiraatiiji ah oo lagu horumarinayo tayada iyo dhoofinta kalluunka Soomaaliyeed hadda ka hor waxaa la yidhi budgetka dowladda 50% wasaaradda laga rabaa inay bixiso oy keento dadaaladan horumarineed waxay horseedeen in wasaaraddu ay ku guulaysato dhismaha hirgelinta
guddiga hubinta tayada iyo kormeerka badqabka kalluunka kaasoo loo imaday ilaalinta tayada hubinta badbaadada iyo xaqiijinta kalsoonida badeecadaha badda ee Soomaaliya si ay ugu qalmaan heerarka ugu sareeya ee caalamiga ah. sidoo kale wasaaraddu waxay bilowday dhismaha xarunta dhexe ee wasaaradda oo ay guddigaasi ku shaqeyn lahaayeen. si loo asaaso guddiga wasaaraddu waxay isu keentay wasaaradaha iyo hay-adaha shaqada ku leh hubinta tayada kalluunka oo ay ugu horeeyaan wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda xanaanada xoolaha, hay-adda tayadhowrka qaranka. wasaaraddu waxay shaqaaleysiisay sidoo kale ay tababartay dadkii hubin lahaa tayada kalluunka dalka si loo helo xeer xagga badqabka kalluunka. wasiirka wasaaradda waxa uu saxiixay xeer nidaamyaha badqabka kalluunka iyo sugnaanta cuntada. wasaaradda kaluumeysiga waxay heshiis la gashay shirkadda shaybaarka ee Hogland oo ka shaqeyn doonta arrimaha hubinta badqabka kalluunka. shahaadooyinka HACCP iyo kuwa Competent Authority waxay damaanad qaadayaan raadraac buuxa laga bilaabo xeebta Soomaaliya ilaa macaamiisha caalamka. That was waxaa layga codsaday dadka martida jooga halkan afka Soomaaliga aan garanayn wax yar inaan u faahfaahiyo just to provide some feedback on non-Somali speakers that this video was about quality assurance and food safety guarantees. We have tried to export fish. One of the conditions is to provide food safety guarantees. This year, we are trying to make sure that that process kickstarts. On this occasion of the Somali Fishery Week, our focus is to make sure that we are highlighting the food safety and quality assurance process that everyone will participate. We have a major project that is looking into that and making sure that we can really achieve that goal. The video was all about that. I just wanted to highlight that this was all about that. Thank you very much. Thank you very much, Director Dirshe. Inshallah, waa ku dadaalaynaa wixii aan isku wadi karno English iyo Soomaaliba, laakiin dadku Soomaali u badan yihiin inshallah. Haddana waxaan soo dhaweynayaa Dr. Stephen Mbithi oo ah khabiir arrimaha kalluunka oo noo soo jeedin doona presentation ku saabsan badqabka iyo tayada kalluunka iyo horumarkiisaba. Welcome, Dr. Stephen. Welcome on your remark. Thank you very much. Welcome, Stephen. Stephen, the monitor. Thank you so much, and I'm so grateful to the Ministry of Fisheries and indeed the government of Somalia for the invitation to celebrate Somali Fisheries Week with you. It's certainly worth celebrating. I don't know whether I'll need translation, but I'm sure the organizers will decide on that. But I will be dealing with the issue of market access for Somalia fish. At the end of the day, it's about getting the fish to the market and converting the fish into money. But before then, let me highlight why it is very important to celebrate Somalia fish. Can somebody help with the movement of the slides? Next slide. Yes, thank you. I'm saying the obvious, and I'm sure you can see from the wall now that Somalia is the richest fishing grounds in the Indian Ocean. Now, how do we know that? How do we know that? There has been several studies done by international researchers, FAO, and many others that have shown that
the stocks of fish in the Indian Ocean for Somalia is about 500,000 to 800,000 metric tons. Those of you in the scientific world will be familiar with research vessels like Fridge of Nansen from Norway. They have been here, they have checked the stocks in the late 70s, in the early 80s, sometimes late 90s, and these figures have been always mentioned. Now, what's the value of that? Even if you take the most conservative figure of, let's say, just $3 per kilo, just take $3 per kilo for argument's sake, and you multiply these figures on the wall with $3, you'll be coming to not less than 1.8 billion US dollars of stock that can be harvested every year sustainably. Now, 1.8 billion US dollars, for your information, is about 14% of Somalia's GDP. 14%. That is before you had value. So if you take it to the factory, you make a fillet, then you multiply that figure maybe times 2 or something like that. So at least a quarter of Somalia GDP can be covered from the fish already in the water. You don't have to grow it, it's already there. Catch it, take it to the market. That is the reality. And by the way, this figure is bigger than any other sector in Somalia. For example, we have a challenge with weather, so agriculture, we have a challenge with how much we can produce, but of course we have very good potential in irrigation. We have very good livestock production, but frankly, nothing measures to fish. Nothing. Now, what are these fishes in Somalia? These are the high-value species. Yellowfin tuna, swordfish, albacore, big-eye tuna, calamari, lobsters, all these kind of species which are quite highly valued in the market. We find them in Somalia. And this is, of course, you just need to visit Somali fish market, and you can, Mogadishu fish market, and you can actually see them there, right there. So it's not a story. They are really here. Now, but of course, you may ask me a simple question. Oh, so we have this big potential. So why are we not making the money? Why is the money not here? This will be the discussion today. But as I said, the challenge we really have here is to get the fish from the water, to handle and take it to the market. Just those 3 steps: getting the fish out of the water, handling and processing, and taking it to the market. That is where the challenge is. Now, we must have an export focus on Somalia fisheries. And why do we have to have an export focus? It's because, yes, we need to have a domestic market approach as well, and domestic market is very important, for sure. But please remember, the total consumption of fish in Somalia is about 50,000 metric tons. We're doing about 3 kilos per year per person. I think we're eating more meat than fish. So we cannot consume the 500,000 tons. We can only do 10% of what we can harvest. So we have 90% to export, 10% to consume, and everybody is happy. Next. Well, you might be familiar with this figure. Sometimes we like to use it to just emphasize the point we have made earlier. But just for your information, everything green is a continent. You can see Africa there, Madagascar there, Australia down there, India, Sri Lanka. You can see all the maps. All the green is continents. And everything yellow is a fishing vessel, for argument's sake. The big international fishing fleet which operate in the Indian Ocean. From China, from the EU, from many parts of the world, the big vessels. Now, as you can see, the yellow dots, like you can see on the bottom there, bottom right, at the corner there, they only draw that circle when a vessel has been somewhere for 100 fishing days. By the way, this is data from FAO, Indian Ocean Tuna Commission. It's not Somalia data, so it's what is being reported from many research institutions. So it's a factual information. So when a vessel has been somewhere for 100 days, they draw a circle. Now, as you can see, those vessels, they don't operate a lot around Australia. No.
They don't do much around India, not South Africa, not Indonesia, but they are where? Just in and outside Somalia waters. Anybody who fishes in the Indian Ocean, any vessel, big international fishing vessels, industrial ones, for them to make money, they must come to Somalia. That's a fact. And this is what it shows. Now, so the sad truth is that, yes, we have a lot of fish, but that fish is being fished today. Actually, right now is the peak of the fishing season. July, August, September is a peak. So there's a lot of fish. If you flew up and you look down, you would see this. Next. So the question is, and we have this question this week to think together. The ministry has asked that we make this presentation that we can think together. We have three challenges, the three issues that stand in our way to making sure that Somalia fisheries becomes an economic reality for Somalia. This is the question. So the three challenges are here. Number one is the capacity to catch. You see, the first thing, we can talk about fish all we want, but until we have the capacity to get the fish out of the water, it remains a story. Where are we today? We have about 16,000 fishermen or fishers. They are doing about 25,000 metric tons of fish per year. So we are taking about 25,000 tons of fish with the artisanal fleet, the ones you saw on the video there. Very important for food security, but frankly, not anywhere near the 500,000 metric tons. So you can see we have a huge gap in terms of catching capacity. Now, what does that gap require? If you look at the average fishing vessel, you will need about 120 industrial or semi-industrial fishing vessels to remove that fish from water, get it on land, and make money. So the first challenge is collectively as a country, working under the Ministry of Fisheries, to find a way of attracting enough fishing capacity from investors in Somalia and any other partner to help us get the fish out of the water and convert it to money. That's the first step. Now, obviously for that, we need what we call an investor-friendly regulatory framework, but which makes sure that the value does not go away, that the money stays in Somalia. So an arrangement whereby, yes, you can catch the fish, but the value you catch, the money stays in Somalia. Very important. Number two, after you have caught the fish, we need to land it and to process the fish on shore. We have a principle in fisheries, we say, and I'm happy that my friends are here also from FAO. There's a well-known principle we use. We say that if fish is not landed and processed before export, that cost of country loses out on value retention. In short, we use the 1 to 3 principle. For every $1 of fish value that you catch in the water, $3 other are made in the country where the fish is landed. So if we have a policy to encourage fishing in Somalia, which is a good policy because of number one, but we don't have another one to encourage that fish to be landed here, we will be losing value big time. Because money is made where the fish is landed, not where the fish is caught. Because you're going to employ people to handle the fish, to process, there'll be so many services, so many activities, and all that value is retained in the country where the fish is caught. So any country in the world, and I can tell you this as an international fisheries expert, any country in the world where there is a lot of fishing, but the fish is not landed in that country, does not economically maximize their benefits. The money goes away. So we need to make sure that we have facilities for landing fish, we have factories. Of course, these are going to be developed by the private sector, but the investment environment for the private sector to do that must be there so that we can encourage. And of course it is there, but we can make it better.
Now, the number 3 problem, and this is where I'm going to dwell a lot on, is market access. Because you see, you caught the fish, you landed it, that's okay, but unless you take it to the market, it's not yet money. So you convert them, you make it into money in the market. So we have to make sure that Somalia fish has market access. Now, how do you make sure Somalia fish has market access? 2 things, just 2 things. The first one is that Somalia will need to have trade agreements with the destination markets. For example, there are some countries which are very happy to receive Somalia fish, and they don't put taxes or tariffs on it. No, it's open for Somalia. But there are other countries which say, no, if fish comes from Somalia, we must put some tax or that story. So we must make trade agreements, and we can use existing arrangements, which are many, to ensure that the fish goes there. But number 2 is the capacity of Somalia to provide official guarantees on the safety and quality of the fish to the market. Now, this is going to be my main point, number 2, so I don't want to talk too much at this slide. But I just want to say that these 3 challenges need both the private sector and the government to work together. Both of them must work together for us to succeed. Next slide. Yeah, so let's go to the issue of market access because of official guarantees on seafood safety. You see, fish is food, and I'm sure you and I want to eat food that we are sure is safe for us. We don't want to eat food if we are not sure it's not safe. Now, because of that, global trade in fisheries is governed by an international agreement. It's called the World Trade Organization Agreement on Sanitary and Phytosanitary Standards, SPS agreement. So there is an agreement where all the world countries came together and said, you want to send fish to us, you want to trade fish, you must comply to that agreement. Now, under this agreement, there is one condition. There are many stories there, but just one. Today we focus on just one. It says an exporting country like Somalia should provide an importing country like Dubai or like Europe. Somalia should provide Europe or Dubai with official guarantees on the seafood safety and quality. What does that mean? It means governments take the safety of their country, citizens, very seriously. They don't want anybody to be sick from eating a food from another country. And the governments don't want to leave that to the private sector. If you have a big factory and you are a private sector, all the standards, very good. But because you want to sell, of course you will tell everybody your fish is safe because you want to sell. So that's why the WTO SPS agreement says we don't want to hear it from the private sector. We want to hear it from the government of your country. Your government must tell our government that the fish that you are sending as private sector is safe. So they want what is called official guarantees. This is the key word here, official guarantees. Now, as you can imagine, seafood safety or the safety of the food is a food security issue. It is non-negotiable. If you do not provide official seafood guarantees, you cannot have market access. That means, I forgot to say this at the beginning, the global demand for fish is so big that we have never internationally certified it. There is more people demanding fish than we can supply. So the competition in global fish business is not, I want to sell fish, but somebody also want to sell fish, so he's my competitor. No, we do not compete on volume. There is enough demand for any fish you can produce in the world.
We compete on quality and safety. So a country that cannot provide the safety is off the market, and the one that can produce safety is in the market. So the competition here is which country has the systems to provide seafood guarantees. Now, as I said, these are official government-to-government issues. They must be credible, they must be verifiable. Now, they are predicated on 3 principles. Number 1, a government must have a system for quality control. What does that mean? That a government has routine checks on all the activities in the industry, that they are working properly according to that standard called ASAP. Number 2, there must be quality assurance. That means whatever the officials are checking can be verified in laboratories. And number 3, there must be a certificate for every export of fish consignment. That means every day a company is exporting fish, there is a certificate from the government to say, hi, this fish which has been sent by Somalia is safe to eat. Let me go to the next slide. Next slide. Okay, now, providing seafood guarantees, what are the implications for Somalia? 3 things. This is about business. We are talking about business here. No other issues. It is a WTO agreement requirement. And because WTO works with the UN, only a Somali government guarantee can be globally accepted. So it is only possible to provide, for Somalia to provide a certificate as Somali government, because it's a UN system. Number 3, because of these 2 conditions, it calls for a very close working relationship between federal member states and the federal government, because it must be one system for everyone, because we are now talking to the rest of the world. It's about the market, export market. Now, that certificate must be centrally designed. But for logistical issues, the issuance can be delegated to different FMS, but the design and the approval system must be centralized, because the guarantee is being provided by the government of Somalia according to the WTO and the UN system. Now, official compliance requires a whole government approach. We can explain, but we don't want, because of, in the interest of time, but it will take 5 ministries to do this. Not 1, 5. Yes, the leadership is with the Ministry of Fisheries, because the law is very clear, that's the competent authority on fisheries, that's okay. But there are things that must be done by the Ministry of Health, because the workers who are working in the factory, if they are sick and they touch fish, their sickness can be transferred to the fish. So the health of that worker is controlled by the Ministry of Health. Ministry of Livestock, why? Because fish is an animal, it's in the water. So if the fish is sick in the water, a veterinarian must say, is it sick or not sick? So you need Ministry of Livestock. Ministry of Commerce, why? Because it's an issue of international trade. And the Ministry of Commerce is the competent authority on all matters international trade with the rest of the world. So that is important. And the Ministry of Finance, yes, because when everything is leaving Somalia, it is cleared by customs. And customs is controlled by Ministry of Finance. So the customs certification requires Ministry of Finance. So as you can see, we need a whole government approach, every ministry doing their part in their mandate, and all that information coming together under the competent authority before a certificate can be signed and issued to a company. Now, the second thing is that this system must be private sector focused. Let us remember the
action, the main action or main investment is at the private sector. They are the traders. They're the ones who sell the fish. The government does not trade. Government only provides official controls. So the system is only as good as how much we train the private sector to comply, assisting them to know what to do before we inspect them. It is not an examination. It's not a policing activity. No, it's to work with them together because we want to get this fish to the market. Remember, we want the $1.8 billion. They will only come if we can work together to push this volume outside of Somalia in export and make the money back. Then the last bullet here is, what does it take to have a competent authority? There are 4 pillars. The pity some words are a bit hidden, but it's okay. There are 4 pillars. The first one is regulations. We must have regulations which say what the private sector must do. Compliance is a legal issue. It's not optional. So there must be a law saying, if you touch fish like this, or you process in this kind of a manner, it's not okay. And if you do it again, we can close the factory down because you are compromising on the quality of the safety of the fish. So there must be a law to say that. Number 2, the facilities where the fish is being processed must be compliant. Surely there are many buildings and equipment which may be okay and others which are not. So that must be defined as well. Number 3, the staff, the people doing the work, both in the government but in the private sector, must be trained. They must know what is required of them. And number 4, the laboratories which are checking the quality must be accredited. So there are 4 pillars. It's like a table with 4 legs. Those are the 4 legs of the competent authority. There are 4. Regulations, facilities, staff capacity, and laboratories. 4 things. Next slide. Yes. So, too much of this story, let's ask ourselves, where are we now on this map? What has been the progress made so far? Because this story has been for some time. Where are we? This is where we are. Number 1, the government has already given policy direction on this matter. So we are very grateful. We're very grateful that the government has already given instructions on what should be done. So number 2, the competent authority has been launched. So we now have, we had a launch of the 5 ministries of the competent authority. Number 3, the government approved the roadmap for the implementation of the competent authority. So the roadmap was done. Number 4, the Ministry of Fisheries has managed to secure commitments for support by development partners. For example, we have World Bank, Project Batmal, we have UNIDO, which is at the final stages. And then number 5, very important, Somalia's seafood regulations on competent authority have been published by the minister. That was in May this year. Done. And number 6 is where we are now. The training of the public and the private sector on the competent authority is now ongoing. So this is where we are. Next. Yes. So as it stands today now, Somalia now has the following. Somalia has all the paperwork, forms and procedures required during import and export. These certificates and procedures are all there. The procedures to be followed both by the government during the inspections and everything, they are also detailed. So all that information is now available. List of what should be tested in the laboratories and compliance with the requirements, all that is also in place now. The requirements, both at the federal government level and the federal member states level,
is also in place. By the way, these regulations were done in consultation with the federal member states. There was lots of technical consultations. And the sample official export certificates and permits are already now in place. So this is done. Next. Yes. What is pending? What needs to be done? Where we are now, we now need to conduct deep public and private sector institutional capacity building, staff trainings. Okay. Oh, yeah. And then we have private sector trainings. We have system audits. So all these are the steps that are remaining to be done, and then the work will be done. Next. Yes. So in conclusion, as you said, a fisheries competent authority is the most urgent issue for Somalia fisheries development today because it will open the markets for Somalia fish. Its realization requires a whole government approach. And once implemented, there will be value realized from Somalia fisheries. Money will start flowing in from big sales globally. I thank you. Thank you very much, Dr. Stephen, on his wonderful presentation. Now I will give the floor to our few Marcus, Turkish ambassador. Welcome, Mr. Ambassador. Thank you, Ambassador. Thank you. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Deputy Prime Minister, distinguished ministers, dear members of the government, my dear brothers and sisters, distinguished participants. Before the conference, we had a meeting with His Excellency Mr. Minister, and he made me promise that I have to limit my speech with only 3 minutes. For an ambassador, unfortunately, that's going to be a great challenge, but inshallah we will do that. I will just want to deliver some of my personal feelings, and in order to make it in Turkish and Somali, I will need a translator. Birlikte yapalım mı aynı şey? Somalice konuşalım. Unfortunately, I still need some time to speak in Somali, so I will need a translator, okay? But I promise you that it's going to be completed in 3 minutes. Başarının anahtarı inanç ve umuttur. guusha furaheeda wuxuu leeyahay waxaa la dhihi karaa qofka inuu wuxuu aamino uu ka dhaweeyo iyo aaminaadiisa inuu kor u qaado. Bu konferans salonuna gelirken bundan 15 yıl önce böyle bir konferans yapılabilir miydi diye ciddi düşündüm. Hoolkan shirarka intaan soo gelin kahor waxaan ku fikirayay 5 sano kahor xaalka dalka uu ku sugnaa iyo shir noocan oo kale in la qabto isku imaatin noocan oo kale suurtagalnimadeeda. Son 15-20 yılda ikinci sıradan itibaren gördüğüm genç yüzler çok büyük işlere imza attınız. Muddada hadda la soo dhaafay waddanka intuu soo kabsanayay runtii shaqooyin badan oo faro u noqday horumarka maanta waddanka socda ayaa lagu guuleystay. Bundan 15-20 yıl önce projelerimizi Somalili kardeşlerimizle söylediğimize bize gülenler oldu. Bunu biliyoruz. 15 sano 20 sano maanta ka hor markii aan soo jeediyay projectiyo iyo mashaariic dalka laga fulin doono dad badan ayaa nagu qoslay oo rumaysan waaya arrintan. Dünyanın en büyük Türk Büyükelçiliğini Mogadishu'da inşa edeceğiz dediğimizde inanmayanlar çıktı. Doğru. Sidoo kale markii aan ku dhawaaqnay inaan safaaraddeena ugu weyn ee dunida aan ka furayno magaalada caasimadda Muqdisho dad badan ayaa sidoo kale nagu qoslay oo rumaysan waaya arrintan. Dünyadaki en büyük Türk askeri eğitim merkezini Mogadishu'da inşa edeceğiz dediğimizde inanmayanlar çıktı. Bu da doğru. Sida mid ah markii aan ku dhawaaqnay inaan halkan ka furi doono xerada ugu weyn ee tababarka ciidamada sidoo kale dad badan sidoo kale ugu qoslay waxay yidhaahdeen ma aaminin arrintan waa dhacayso. Doğu Afrika'nın en gelişmiş hastanesini Mogadishu'da inşa edeceğiz dedik. Gene inanmayanlar çıktı. Sidoo kale bariga Afrika isbitaalada ugu horumarsan mid ka mid ah ayaan Soomaaliya ka furayna markaan arkay waa la rumaysan wayna dhacay.
Somali Ulusal Ordusu'na dünyanın en gelişmiş dronlarıyla yardımcı olacağız dedik. Buna da inanmamışlardı. sidoo kale waxaan ku dhawaaqnay in ciidamada qaranka sida Soomaaliya aan ku hubeen doono diyaaradaha caalamiga ah ee droneska maanta biyada ka howlgala. Sidoo kale lama aaminin way maanta shaqeynaysaa. Dünyanın en gelişmiş helikopterleri arasında sayılan Türk helikopterlerini getirip teröristlerle mücadele edeceğiz dediğimizde de bize gülmüşlerdi ve inanmamışlardı. Sidoo kale dagaalka argagixisada intay socotay waxaan ku dhawaaqay inaan ciidanka la garab istaagayno helikobtarada ugu dheereeya ee dagaalka markii yimaado ay tahay kuwa adduunka maanta ugu horumarsan. Değerli kardeşlerim, bizim inancımızı sarsmayan, umudumuzu kırmaya çalışan bu çevrelere inanmayın, itibar etmeyin. Walaalahayga qaaliga dadkan riyooyinka aan leenahay iyo waxyaabaha aaminsanahay naga hortaagan ee dhahay waxaa ma dhacaya harumaysanina hala sheekaysanin. Çok daha büyük projelere imza atacağız. Bakın az önceki konuşmacı da dedi, okyanusta yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servet sizleri bekliyor. İnşallah bu yıl Türk balıkçı gemileriyle birlikte o payı, o parayı alacağız ve Somalili kardeşlerimiz hak ettikleri gibi kullanacaklar. İnşallah İnşallah uzay üssünü de yapacağız. Ve inşallah o uzay üssünden hep birlikte uyduların gökyüzüne çıktığını, uzaya çıktığını hep birlikte göreceğiz. Terör örgütünü de yine hep birlikte aynı inançla, aynı umutla yeneceğiz. Göreceksiniz. Ben konferansa katılmadan önce bazı genç arkadaşlarla konuştum. Bazı medya organlarında Somali'ye dair olumsuz haberler çıkıyor dediler, üzüldüklerini söylediler. Allah'ın izniyle bugüne kadar biz haklı çıktık. Bakın göreceksiniz günün sonunda gene biz haklı çıkacağız. İnşallah bugüne kadar nasıl söz verdiklerimizi tuttuysak, bakın hidrokarbon, petrol, doğalgaz alanında da sözümüzü tuttuk. İnşallah balıkçılıkta da Türkiye olarak sözümüzü tutacağız. İnşallah balamihii tan iyo maanta aan soo qaadnay dhammaantood inay fulina wada aragnaa. Hadda waxaan ka shaqeynaynaa shidaalkii balanta hadda qaadayna inay fusha aan wada arki doonaa inşallah. Sizden tek bir isteğimiz var. İnancınızı ve umudunuzu yitirmeyin. Waxa kaliya aan ka rabo waxay tahay aaminaadiina iyo yoolka ay leedihiin inaan laga leexan oo aan la tixgelin. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum her birinizi. Sayın Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri oldu balıkçılık projesinin bu noktaya getirilmesi için. İnşallah Türkiye ve Somali kardeşliği umudumuzu ve inancımızı kırmaya çalışanları mahcup etmeye devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah. Thank you very much, Turkish ambassador, and his wonderful remarks. waxaan soo dhaweynayaa hadda wasiir cabdiraxmaan beene beene wasiirka qorsheynta muddo aada u yar 2 daqiiqo macaali wasiir kadibna wasiirada kale ku xigsan doona kadibna ra-iisul wasaaraha iyo wasiir kaluumeysiga oo kusoo dhaweyn doona ayaa noogu xigi doona raalli ahaada intaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز رئيس الوزراء كحجان كجمهورية فدرالية الصومالية His Excellency جبريل صاحب هذا وزير هذا كوليكس كذا سفير كورالها تركيا
madaxda kale bahda wasaaradaha ka socda dhammaan wasiir ku-xigeenada xildhibaanadii hore dhammaan waxaan idinku salaamay iyo bahda miidiyaba salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore waxaan rabaa inaan bogaadiyo kulanka maanta halkan ka dhacaya Somali Fisheries Week oo ah shirweynaha qaranka ee toddobaadka kaluumeysiga Soomaaliya oo markii labaad aan ka soo qayb galnay sanadkii horena sidaan oo kale halkan ugu soo qayb galnay maantana inay arrintaas ay tahay aadan u bogaadinayaa. sidoo kale waxaan bogaadinayaa Soomaaliya oo ay khayraadka ugu badan ee adduunyada aan ka geli karna ay tahay kaluumeysiga inaan ku baraarugsannahay shacabkana ku baraarugsan yihiin dowladnimadana ku baraarugsan tahay wasaaradda hoggaanka iyo u ahna ay ku baraarugsan tahay fishkan oo sectorkan aadka u weynka oo saddex waxyaabood wax ka qaban doonto faqriga dadkeena ila daalacayaan in hoos loo dhigo horumarka dhaqaalahana wax weyn ka tari doonto shaqo abuurka ee dadkeena shacabka ah ee shaqalaanta haysa wax ka tari doonto GDP-ga dalkeena inuu kor u kacana wax badan ka tari doonto soo sectorkan marka hadduu kaco intaasoo wax ayuu wax ka tari doonaa. waa ogtiin dhalinyarteena sida shaqalaan u tahay marka aad iyo aadan u bogaadinaya wasiir Axmed roolka iyo doorka asaga iyo agaasimihiisa guud iyo tiimka dhammaan halkan joogay wasaaradda kaluumeysiga ee ka shaqeynayaan inay horumariyaan arrinkan. anigu daraad waxaan ka soo laabtay dalka Japan oo aan kaga qayb galay shirkii caalamiga ahaa ee lagu horumarinayo xiriirka Japan iyo Afrika oo la dhaha ticket 3 sanaba hal mar la qabtaa. shirkaasi xiriiro badan iyo kulamo badan ayaan madax badan kula soo kulanay oo ay ugu badan tahay Japanese-ka wasiirka arrimaha dibadda iyo private sector iyo niman parliamentary ah iyo hay'ado waaweyn iyo foundation halkaas ka shaqeeyay iyo dadka waliba khaaska oo ganacsatada oo daneynayo. hal shay hadday igala hadleen waxay igala hadleen arrimaha fishing Soomaaliya inay aad iyo aad u daneynayaan 100% way fahamsan yihiin way daneynayaan laakiin maadaama xoogaa ay jirta arrimaha oo bilateralska dowladda Soomaaliya waxay u dirtay safiirkii China joogay waxa loogu daray in asagana sidoo kale inta ay Dr. Hodan oo ay credentialskeeda ay gudbisay isbuucii la soo dhaafay si kor loogu qaado xiriirkeena marka fursado kale inta oo waaweyn ayaa waxay ka soo bixi doonaan Japan oo aad ogtiin adduunyada meesha ay kaga jirto dhaqaale abuurka iyo ganacsiga meelaha aan ka wada xiriiri doonana waxa ugu horeeyay ay daneynayeen qof kasta oo aan la kulmo tiimkaas madaxda ka mid ah waxay igala hadleen arrimaha fishing marka aad iyo aad sectorkan fursad u leeyahay wasaaradana energy-ga iyo shaqada ay ka wado maalintii imaanaysa imaanta farqiga u dhaxeeya waa dareemayeen marka ganacsatadana waxaan ku dhiirigelinayaa inay sectorkan ka shaqeeyaan inay maal gashtaan shuruucda iyo wixii loo baahnaa wasaaradda shaqadeeda qabanaysa aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad ayuu mahadsan yahay wasiir Beene wasiirka qorsheynta. haddana waxaan soo dhaweynayaa wasiirka beeraha Maxamed Cabdi Xayir Maareey. soo dhawaad macallin isaguna kuma dheeraan doona hadii Ilaahay yiraahdo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا رئيس وزراء كحجينكا وزير هذا قلها وزير هذا حبناها كجرا قيهاندا بعد كلونكا وزارة كلونكا يا خيرات كبلوغا دمان كسوق بكرياش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii sidii wasiirkayga horeeyay qorsheyntu sheegay markii labaad aan aniguna ka soo qayb galay weeye toddobaadka kalluunka waa laga sheekeeyay muhiimadda ay uu leeyahay khayraadkeena badda ku jira innagoo waddanka ugu xeebta dheer Afrika isla markaana kalluunku meelaha uu ku soo u yimaado intuu badaha kale ka yimaado waxaa la dhahaa Soomaalidu way tahriibtaa dhulkaas ay u tahriibtaa laakiin kalluunku Soomaalidu soo tahriiba marka waad aragteen badeena sidii maraakiibtu u tubnay la sheegay inaanay wadamada kale saasoo kale ahayn meesha ugu khayraadka badan weyn. hambali ayaan leenahay wasiirka iyo wasaaradda runtii dadaalka aad iyo aadka u fiican ee ay ka wadaan maragtay qaybta muhiimka aad baan ugu hambalyeynaa waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno dadaalkay wadaan oo runtii rajada toddobaadka kalluunka ma dheeraynaya hadalka waxaa jiri jirtay markii aynu dowladda xoog kale ahayn marmarka qaarkood markii in maalmo kalluunka kaliya la cunaa u jiri jiray waxaan jeclaan lahayn ugu yaraan toddobaadka kalluunka in xoolaha birta laga daayo
oo la dhaho waa maalmo aan suuqa xoolo la keeni karin kalluun bes la cunaayo ugu yaraan next year maybe insha allahu tacaala xooluhuna way nasan lahaayeen dadkuna kalluun bay maalintaas wada cuni lahaayeen insha allahu tacaala marka kalluunka waa in loo jeestaa waad ogtihiin adduunku inuu isbedelay dowladihii dadka aan khayraadkooda ka shaqaysan waa diidan yahay hadda inay caawiyaan waxay leeyahay how many years are you aan caawinayno ya wixiina horta la soo baxa maalin dhoweed golaha wasiirada waxaa looga hadlay qof waliba meel wax ka cuna ha u dhowaado ya cidaba wax keenaysa male ama badda tag ama beeraha tag ya marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xerooyinka iyo IDBs iyo kaarka la wareegaya war waxa iskaga taga waxaas waxa ma yaalin meeshaas ya dalkiinu khayraad buu leeyahay khayraadka aada badda aada kalluunkaas biyuhu buu ku jiraa biyaha hadda fiir cuntadii ka xigta ya markaas maanta dhankaar iyo cayl iyo waxbaa raadinaya iyo IDBs baa ku jira iyo konton baa la soo tuuray ka hadlaysaa that's too bad ya marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa caawimo idiima soo socoto ya khayraadkiina aada amaatati aad buu mahadsan yahay wasiir maareeye wasiirka beeraha haddana waxaan ku soo dhaweynayaa doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka howlaha guud soo dhawaaw wasiir cilmi والله يوقف سمع معرفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدن الرئيس الوزراء كحجين وزير هذا الشرف له. ونرنتي بقادين أيو وزير كالوميسيغا محمد حسن. سفير كنا تركي هلكن مقدشو. هو هاي رنتي وحن يدمان هولودينا ضيا قاسمياش إنت كسوق بكشودان دمانتين وان السلامية. waxaan maleynaa hadal badan loogama baahnay waxa weeye practical bay u baahan tahay shaqo in la qabto laba kalmadood baa runtii aanu ku soo gabagabeynaya Soomaalidu waxay tiraahdaa nin muxuu ahaay dad bad lihi ma baahdo hadiiba badad leedahay waa inayna baahi jirin iyadoo muxuu ahaay hilib moogtay diyaarsan oo Ilaahay yiri muxuu ahaay laxman dariyan ku tilmaamay oo halka iska daadsan in hadana macaluul laynagu sheegay ceeb bay nagu tahay marka horta taas inaynu ka faa'iideysano oo kalluunka sida loo isticmaal xeebeena dhaadheer uga faa'iideysano inaynu muxuu ahaa runtii isku dhiirigelino dhalinyaradeenana barro awoodeedana muxuu ahaa la yeelano tusaalayaashii lana siinay macaayirtii inaanu ku dhaqanno waxaan kale oran lahaa saddex sector baa hal tartansiyo saddexdaasi waxa weeye waa saddexda cuntada weey waxa muxuu ahaa laga dhawaajiyay inuu moogtay kalluunku dhaafi karo xoolaha oo 14% GDP-geena uu gaari karo waxaan inaguna xoolahaynu ku dhisanahay oo la yiraahdaa 50% wax ka sareeya ayaa muxuu GDP-geena waxa kaloo iyadna ah beerihii moogtahay muxuu wax soo saarkii beeraha marka xoolaha istiraatiijiyadeenu waanu ku dhisnaataa in tartan culus laga dhex abuuro saddexdaas sektor cuntada ah sidii ay muxuu ku borotami lahaayeen inay Soomaaliya cunto uga soo saari lahayn adduunkan ugu dhoofin lahayn taa hadaynu helno waxaan isleeyahay baahideenuna way baxaysaa muxuu ahaay gaajada waynu ka baxaynaa marka waa inaynu system Soomaalidu tartankay wax ku barataa moogtay hebel iska celi rag iska celi moogtay marka waxa oran lahaa ha laga abuuro tartanka dagaalka meesha ha laga abuuro marka kadib dagaalka moogtay ku tartanka cunto soo saarka inaynu muxuu ahaay xagga u jeesano baan oran lahaa waa mahadsantiin waana bogaadinayaa muxuu ahaay wasiirka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جزاك الله خير دكتور علمي وصوكوبي دكتور سليمان وزير دولها حنانة حولها سولو بسم الله الرحمن الرحيم وزارة كحيين كحكومة جمهورية الفدرالية الصومالية وزارة مرتدى اللوي هي وزارة كالوميسيغا وزير أحمد حسن iyo tiimkiisa wasiirada kale xukuumadda dawladda agaasimayaasha kalluumaysatada bahda warbaahinta iyo ka soo qaybgalayaasha dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta de ana hadhay looma hadlo hadalkii kelmadii ku habboonayd horta
oo xoolaha wasaaradda xoolaha iyo wasaaradda kaluumeysiga waxaa qaatay runtii arrintii isku dubriday wasiir maareeye dadkeena horta waxaan aad ugu faraxsanahay maalinta toddobaadka kalluunka in la badiyo oo xusaskeeda challenge-yada jirana waxaa xusay khabiirkii weynaa halkeena ka daawanaynay in la xalli doonana kolley farta in lagu hayo asaga caddeeyey marka waxa weeyaan runtii in xoolaha birta laga daayo weli wasiir maareeye uu yidhi oo loo jeesta kalluunka xoolaha dhexdoodii baa tartan ku jira oo geelaydii baa markaa kuwa ariga dhaqda iyo waxay ku leeyihiin waa dee abwaankii weynaaye allah naxariistay cabdigaheer waa kii lahaa ragga laxaha sii dhowranayo dhaqasha waa geel yacni idihii baaba laga sii faanayay marka haddii kalluun la garab dhigana waxaan malaynayaa qaarkood wayba kasii carari barnaamij waxaan runtii wasaaradda xanaanada xoolaha maalin dhawid aan wadnay waxaa jirtay in bal dee dadka xoolaha wada ay digaag dhaqdaan marka dadkeenu wacyigelin badan bay u baahan yihiin dee mashimbiraad dhaqanaysa u kuleeyahay anigoo xoolo iyo geel wada hadday abaar iga qaaday digaag ku bedel oo digaag dhaqa maskaxda kama gelaysa marka runtii abaaraha iyo dhibaatooyinka dadkeena ay dhiibiyada waxaa lagu yareyn karaya waxa weeyaan economic kor u qaadistiisa waxa weeyaan hay-adaha iyo dadka nala shaqeeya oo dhanba kolley in awoodda la saaro in dadkeena kalluumaysata laga dhigo hay-adaha u fara badan dadkii waxaa laga yaabaa in IDB laga gorayo badda hareeraheeda dadkii laga soo ururinayo marka wasaaradda kolley waan qodobka ku daraynaa in dadkaas haddii la yidhaahdo kalluumaysatada sidaad u wadaan hadda loo sii xoojiyo oo dadka xagga kalluunka loo leexiyo si gaajada iyo faqriga looga baxo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دكتور سليمان ومعتزيه هاي وزير الدولة وزارة حنان الحولها معالي وزير أحمد هذا وزير كلوميسيغا يدقالها بلوكا ورنتي سوى قاسمي أصدقا إيو أصحابتك اللي لا شقيسا قاسمي dhawaaw si uu u soo dhaweeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane cabdi rashiid soo dhawaaw macali wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس وزراء ku-xigeenka dalka golaha wasiirada ee saaxiibada ee halkan joogo dhammaantood safiirka dowladda Turkiga madaxda matalaysa hay'adaha caalamiga ah ee nala jooga halkan iskaashatooyinka iyo ganacsatada kalluumaysiga ganacsato aqoonyahanka kala duwan ee halkan yimid ciidanka badda Soomaaliya iyo marinka dadka halkan ka jooga dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo martasharafta halkan joogta dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii inaan hadal dheer gaada ma doonayo sababa jiro awgood prime ministerka oo shir kale ku degdegayo oo cabaar nala fadhiyey waxaan si gaara inaan ugu mahadcelin rabaa marka hore safiirka dowladda Turkiga oo soo koobay xiriirka naga dhexeeyo annaga iyo dowladda Turkiga kuna tilmaamay xiriir guuleystay sida ay tahayba waxaan leeyahay meeshaas laba marxalad oo xiriirkeena ahaa mar waxay nagala shaqeynaysay dowladda Turkiga aidka iyo dalka sidii gargaar loogu fidin lahaa haddana waxaan ka wada shaqeynaa developmentiga iyo dalka horumarintiisa marka waa tallaabo weyn oo muhiim ah oo ku dhisan saaxiibtinimo iyo cilmi iyo iswadarsasho ama kala bedelasho xagga horumarka iyo kheyraadka waxaan rabaa shirkan sanadkiisii labaad aan qabanayno macnihiisa la soo koobay sanadkan aan taariikh ka dhiganay badqabka kalluunka iyo caafimaadkiisa maxaan u dooranay waxaan u dooranay waa la sharxay saad presentation ugu jeedeen
ummad ma dhoofin karta ama dowlad ma dhoofin karto kalluun ama cunto nooc rabta ahaato aysan ayada garantoor ka ahayn caafimaadkeeda si taa loo gaaro waxaan rabnaa inaan ku baraarujinno dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada oo qayb muhiima ka ah horumarka kalluunka oo mushkilad ugu weyn oo haystana ay tahay inay dhoofin lahaayeen kalluunkii oo laga qaadan lahayahay in sida looga bixi karo ay tahay sida cilmiyan aan usoo jeedinay wasaaradduna ay hormuud ka tahay oo rabta inay garab istaagto saad ogsoontihiin dee ku laaban maayo waxaa la sharxay sida GPD-geena uu kor ugu qaadayo dhaqaalahan filayno inuu kasoo baxa kalluunka iyo annagoo u keensanay maanta markhaati in sectorkan aan maalgelinayno annaga iyo dowladda Turkiga si wadaagan uga wada faa'iidaysanayno khayraadka dalka macnaheedu wuxuu yahay nalama lahan dowladda Turkiga annagu khayraadka aan leenahay laakiin waxay ka yihiin investors qofka hadduu wax maal gashadana waxa uu leeyahay profitkiinu wax ka qaato sometimes warbaahinta waxaa loo bedelaa markii la sheego in aan dal heshiis la galnay dalka wuxuu lahaa baa la siiyey si hoose ayaa loo sheegaa oo macno lahayn dalkan hadduu yeelan saaxiibo istaraatiiji ah oo sida Turkiga oo kaleeto ah oo la maalgashada waxa dalka yaallo resourcegeena ma soo saaran karno aniga iska daaya awooyaday ayaa waxay sheegayaan dalka inuu khayraad badan leeyahay shidaalkii kalluunkii wax walbo laakiin annagoo sheegaynaan ka dhimanaa qolo kale oo naga daba istimaada sababahan waxay tahay dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa oo aan dabadda noo olin iyo saaxiibo aan la heshiinay oo aanan lahayn markaa hadda wixii ka horreeyey oo diyaar u ahaa inay u bareeraan maalgashi dalka la geliyo waa u mahadcelinaynaa waxaa kaloo kaga mahadcelinayaa dowladda China oo safiirkooda maanta noo casuumnaa oo iyaga saad arkaysaana sponsoredka barnaamijkan qayb ka ahaa sababo qabsaday oo emergency hadalaadooda laga baaqday runtiina aan ayaga laftooda la galnay heshiisyo waaweyn oo istaraatiiji ah oo ku saabsan ganacsi wadaag ah ereyga in aada loo fahmaan jeclahay dowladda Soomaaliya cid khayraadka xukuumaddan ay u siisay free ma jirto waxay tahay waxaan raadinaynaa cid wadaag ah oo nala maalgashato wax aanu leenahay waxaan ka mahadcelinaynaa saaxiibada caalamka ee halkan jooga ee nagala shaqeeyo si free ah inay naga taageeraan dhismaha iyo horumarinta capacity-ga wasaaradda shaqaalaha iyo horumarinta dalka oo waqti badan geliyay aad iyo aad ay u mahadcelinaynaa waxaan ka tagay khudbaddii waxaan ugu talagalay inaan mahadcelin ka dhigo maadaama aan kusoo dhaweynayo prime ministerka oo howlo badan leh boqolkiiba boqol waxaan leeyahay ra-iisul waa mahadsan tahay kasoo qabalkaada kusoo dhawo halkan sacab xoog baa la siiyay wasaaraha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم xubnaha golaha wasiirada ugu horeeya saaxiibka wasiirka Kaluumeysiga safiirka dowladdan walaalahan hay Turkiga marti sharafta kale agaasimayaasha wasiirka xigeenada xildhibaanada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa runtii waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo sanadkii labaad barnaamijkan badqabka kalluunka aad baan ugu xumahay inaan meel ku degdegayay waa ka cudur daaranayaa wasiirka iyo maxay ahayd intii aan kusoo guda jirnay rixladan kalluumeysiga iyo ganacsiga caqabadaha ugu weyn oo naga haystay waxay ahayd kalluumeysiga laba arrimood midda koowaad waxay ahayd taya dhowr la-aan dalka jirtay hadda waxaan aaminsanahay taya dhowrkii inuu kacay oo privately iyo midii iyo tii qarankaba midda labaad waxay ahayd storage la-aan waxaad aragtaa malayga marka la soo qabto wuxuu u baahan yahay storage u baahan yahay storage waxaa laga yaabaa container 40 feet ah oo laga yaabaa 2 bilood markii uu korontada u shidan tahay
laga yaabeeba wixii ku jiray inay korontadu ka lacag badan tahay marka xalkaas waxaan rabaa inaan ku bogaadiyo wasiirka kalluumaysiga oo hadda runtii xal u helay dowladdaas walaalahana ay heshiiska la galay aad baan runtii u bogaadinayaa waxaan arki jiray Kismaayo waxaan arki jiray doomanka in loo sameeyay A iyo B maalinba inay mid badda gasho marka aad weydiisto tiraadid maxaa A iyo B loogu sameeyay waxay ku leeyihiin malaayga la soo qaban lahaa tiradii ka badanayo deetana doomankii ayaa shidaalkii hadda wax loogu gada la weynaa inta macnaha wixii inta is jibiyaan marka badiyo saas u buuxda ayaan ka baahannahay runtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo Dr. Stephen sida quruxda badan ee uu noo tusay wixii badda nooga jiray wasiirka kalluumaysigana waxaan insha Allah farayaa hadii Ilaahay yiraahdo inuu heshiiskaas dowladda Turkiga oo soo dedejiyo runtii ayaan dhawid waxaan xasuustaa anoo wasiirka ganacsiga ah waxaan heshiis la galay Ethiopian Airways oo naga codsatay maalinkii 5 tan inay qaadanayso oo malaay ah dhibaatooyinka naga haystay markaas aan runtii ogaado waxa kamid ah maba la heli karaba 5 tan maalin kasto meel ay ku kaydsanto ma jirtaba dadku iyagoo korontada ka cararaya macnaha adduunkana markaad rabto inaad la ganacsatid waa wax constant waa inaad heshaa hal tan hadduu kaa codsado waa inaad heli kartaa annaga waad aragtaa hadeertaan malaayga mar $1 waaye marna $10 waaye sababtoo meel lagu kaydiyo ma laho oo korontadaas ayaa dhibka ugu weyn oo xalka u baahan ay ahayd haddana waxaan rajaynaa in wasaaradda kalluumaysiga ay ku guuleysatay wixii oo dhanba in badda la gelisho haddii Ilaahay yiraahdo maraakiib wadata maxaa la dhahaa warshado ah in badda la soo geliyo haddii Ilaahay yiraahdo la sii process gareeyo runtii aad iyo aad ka mahad celinay mar labaad mar saddexaad shirkani waa noo xiran yahay aad u mahadsantihiin sorry shirku waa noo furan yahay wixii furitaan شكرا آدي آد أيوم محسيهاي رئيس الوزراء كحيك جبريل عبد الرشيد عبدي رنتي حدنا حاربا هنا إذن لو ذاقو بنانك أيال لو بحيا دي لايرة مصور أيال هل كان مصور لقو قليا مصور ككدب قدد العادي